Today we will start English grammar, and previously during offline classes I made all the students to write the notes regarding grammar except present 6th class. So remaining students having all these notes. So grammar is very important for learning any language. So today we will start grammar class. So first of all, what is meant by grammar? So you have to familiar with this word grammar. So grammar is invisible structure of a language. అంటే ఒక భాషకు మనకు కనబడనటువంటి స్ట్రక్చర్ అది. Suppose we want to construct a building. So the building complete rests on something. So that is grammar. Suppose you see the ceiling of your house. So the ceiling is rests on the iron mesh, but it is not invisible to us. So that is grammar. So the internal structure of language is called grammar. Suppose you want to speak, you want to write anything, you want to know any subject, so you must learn grammar. So it dominates all the subjects, right? So when you compare with a machine having different kinds of parts for different functions. So likewise grammar, in grammar class, so there is a parts of speech. These parts of speech contains different kinds of parts of a language. So here we are learning English language. So in English language also 8 parts. So the 8 parts already you have known. Those are the noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So first in this class we are going to learn about the definitions of each and every part of English language. So first of all, noun. So generally noun means somebody says it is a name of a person, place or thing. Somebody says is a name of a person, place, thing or animals. Somebody says, but it is not the correct definition. The correct definition is simply noun means a naming word. అంటే మనం దేనికైతే ఒక పేరు పెడతామో దాన్ని మనం నౌన్ అని అంటాం. సో నౌన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ ఏ నేమింగ్ వర్డ్. So the correct, in other words, it is a name of a person, place, thing, animal and also feelings. So all these come under noun. Suppose here knowledge is there. The word knowledge is there. So whether it is noun or not. So it comes under noun. Why? Because in this definition we already stated name of a person, place, thing, animal and also feeling. So knowledge is the feeling. So hence it comes under noun. Next, pronoun. Here it is a compound word, pronoun. So here pro means for, noun means a noun. Pronoun means for a noun. A word used instead of a noun is called pronoun. Pro means for, noun means a noun, for a noun. For example, Ravi is poor, but he is clever. Here Ravi is poor. Ravi comes under noun. Why? Because it is name of a person. So it is noun. Here he is pronoun. Why it is pronoun? Here the word he used instead of a noun. Hence it is pronoun. Next, adjective. Adjective is a word which denotes or which describes
So Ravi is poor, but he is clever. Here the word clever is the adjective. Why? Because the word clever describes about pronoun or noun Ravi, hence it is adjective. Next, verb. So in English language, it dominates more and more. So what means? It is an action word. Here you have to be familiar with what is the meaning of action. Action is nothing but displacement. అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కాకుండా ఇంకో రకంగా ఉండేదాన్ని యాక్షన్ అంటారు. సపోజ్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ verb, it denotes time when the action is done, when the action was done, when the action will be done. So this is an action. So what means an action word? Suppose I walk. Here I will walk. I walked. So here displacement. Here walk and walk. Walk same as walk. So here displacement is done. So it shows the time. Already the action was done. Here I will walk. Here will walk. The action will not be completed. It will be completed in future. So it refers future. So hence English language verb dominates more and more. So later I tell you in detail regarding all the parts of speech. Then adverb. Adverb. Same as adjective. Same as means adjective describes about a noun or pronoun. In the same manner here the adverb describes about a verb or adjective or another adverb. Adverb describes about a verb, an adjective or a verb. Now you see one example. He ran fast. Then it is very beautiful. Here the verb is ran. How it is done? Fast. So here fast describes about the action or in other words verb. Hence here fast is the adverb. It is very beautiful. Suppose it is written as it is beautiful. Here beautiful is adjective. Here beautiful is also adjective, but very beautiful. Here it is beautiful. How much beautiful? Very. So here the word describes about adjective. Hence here it is adjective. Adverb. Here in this case beautiful is adjective. Here also beautiful is adjective, but very is adverb, because according to this definition it describes a verb, adjective, where it is no, it is very beautiful. ఇక్కడ adjective గురించి చెప్పింది, ఇక్కడ
So suppose he ran very fast. He ran fast. In this case, fast is the adverb. How? Very. So this word describes about fast. In other words, this word describes about adverb, another adverb. Hence, here the word very is adverb. So this is the definition of adverbs. Simply, it describes a verb, adjective and adverb. Next, preposition. As the name said, it is also a compound word, just like pronoun. Preposition. Pre means in front of. Pre means in front of. So already during our offline classes, I have told so many times, you must be familiar with all the words, you have to know the meaning and definition. So here, pre means in front of. Position may be noun or pronoun. You see one example. So these prepositions, these are very small words, but it gives great meaning. Here in front of, I am going to Karimnagar. Here Karimnagar is the place, name of a place. So this is noun. So always these prepositions are before nouns or pronouns according to our definition. Here, which one is in front of Karimnagar? To. The duster is on the table. Here table is the noun. So here the small word is on in front of table. Hence it is preposition. But you take utmost care during understanding this preposition. Why? Because a person jumped on the train. A person jumped upon the train. So, just now I told you, grammar is nothing but invisible structure. So, everything rests on that invisible structure. కాబట్టి మన ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీషే కాకుండా అప్పుడప్పుడు తెలుగులో కూడా మన మదర్ టంగ్ తెలుగు కాబట్టి బాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి మన మదర్ టంగ్ గ్రామర్ మాత్రం ఎస్పెషల్లీ గ్రామర్ మాత్రం మన మదర్ టంగ్లో నేర్చుకుంటేనే పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. మరి నేను అక్కడక్కడ అంటే ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నా, తెలుగులో కూడా చెప్తున్నా కాబట్టి అయ్యో సార్ ఏమి తెలుగులో చెప్తున్నారని మాత్రం మీరు అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది గ్రామర్ కాబట్టి పర్ఫెక్షన్ రావాలి. ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పేదానికంటే తెలుగులో చెప్తే మీరు బాగా వినగలుగుతారు. ఎందుకంటే పర్ఫెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి. ఎప్పుడు పర్ఫెక్షన్ వచ్చింది? వైల్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ తెలుగు. సో హియర్ నౌ we are discussing about preposition and what is the importance, and also just now I told you you take utmost care. So a person jumped on the train, a person jumped upon the train. In both the cases, which these two sentences give us same meaning. ఒక వ్యక్తి ట్రైన్ పై దూకాడు. బట్ హియర్ ఐ చేంజ్ హియర్ upon instead of on. So what is the meaning of this sentence and what is the meaning of this sentence? In simply these two sentences give us
ట్రైన్ పైన దునికాడు. బట్ హియర్ I wrote on, here I wrote upon. Do you know? So these are very tiny, smallest words. Even these are, which looks very small, but which gives so many changes. Here on. So here, duster is on the table. There is no gap. Here also a person jumped. These two are in rest position. Hence here I use on. So ikkada train on. Upon anna train ante moving train paina tinkadu. So ivi chinna chudani chinna kunna kuda tedadu baga untayi. A person jumped on the train. A person jumped on the train. So in next specific class we will discuss some more examples. Just now I am telling only the simple definitions and simple examples regarding parts of speech. Next, conjunction. Conjunction. You should not by heart any definition. So you have to know through your mother tongue. Conjunction, as the name said, which connect, which joins. This word joins two words or sentences. The padalan kaluptayi, sentences kuda kaluptayi. So according to the definition, we will see some examples. Ram and Ravi went to forest. Ramu is poor. Ramu is clever. Here Ramu, Ravi, these two are words. Here the word and join these two words, Ramu and Ravi. So this is conjunction. Why this conjunction? This word join two words. And one more thing is sentences. Here Ramu is poor, one sentence. Ramu is clever. So this can be written in a single letter by using conjunction. Ramu is poor, but he is clever. Here we have two sentences. So these two sentences joined by a word. What is that word? But. Here the word but joined these two sentences, and it is conjunction. So these are the main parts of speech. Next, just we have to discuss one thing. అంటే మనకి ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి ఒక కథ ద్వారా దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ జనరల్గా సో మెనీ టైమ్స్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్యామిలీ. కొంతమంది ఏం చెప్పిండ్రు, అమ్మ నాన్న తమ్ముడు అక్క ఇట్లా చెప్పిండు. సో మినిమం ఎంతమంది ఉండాలి అంటే అమ్మ నాన్న ఇద్దరు పిల్లలు కొంతమంది చెప్పారు. సో ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఉండాలి? హస్బెండ్ ఉండాలి, వైఫ్ ఉండాలి. సో మామూలుగా మన కుటుంబంలో ఎవరు ఉంటారు? హస్బెండ్ వైఫ్ ఉంటారు. సో మరి గ్రామర్ ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఉంటారు మెయిన్గా అంటే నౌన్ ఉంటారు, వర్క్ ఉంటారు. సో వీళ్ళిద్దరు కంపల్సరీ
ముగ్గురు పిల్లలు. ఇద్దరు అబ్బాయిలు. ఎవరు? ప్రణవ్ అండ్ అడ్జెక్ట్. దేర్ నేమ్స్ ఆర్ ప్రణవ్ అండ్ అడ్జెక్ట్. ఇద్దరు కొడుకులు. ఒక కూతురు ఉంటుంది. పేరేం పేరు? అడ్వర్బ్. ఎందుకు ఇట్లా క్లాసిఫికేషన్ చేసిండ్రు అంటే, మామూలుగా మనకు సెంటెన్స్ అంటే ఏంటంటే, సో సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, వర్క్ ఉండాలి. తర్వాత కొంతమంది ఏం చెప్తారు, సబ్జెక్ట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. కొంతమంది ఏం చెప్తారు, సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, వర్క్ ఉండాలి, అండ్ ఆల్సో విచ్ గివ్స్ అస్ కంప్లీట్ మీనింగ్, అంటే పూర్తి అర్థవంతంగా ఉండాలి. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్క్ అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి. దాని పక్కన సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండాలి, సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్క్ కూడా ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటేనే సెంటెన్స్ అంటారు. ఈ రెండు మాత్రమే సెంటెన్స్ అన్నారు. కాకపోతే ఇంకా మనకు కరెక్ట్ మీనింగ్ కూడా రావాలి, అప్పుడు సెంటెన్స్ అంటారు. సో మనకు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ నౌన్ తర్వాత వర్క్, కుటుంబంలో ఏ విధంగా అయితే ఉంటున్నాం సబ్జెక్ట్ వర్క్ అనేది అంటారు. సో ఈ ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు కొడుకులు, ఒక బిడ్డ. ఈ ప్రణవ్ అంటే ఎల్డర్ సన్, పెద్ద కొడుకు, ఇక్కడ చిన్న కొడుకు. తండ్రి లేనప్పుడు బాధ్యతలన్నీ ఎవరి మీద ఉంటాయి? ప్రణవ్ మీద ఉంటాయి. అంటే తండ్రి ప్లేస్లో ఎప్పుడు కానీ ఎవరు వస్తాను? ప్రణవ్ రావాలి. సో ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసినాం. రాము ఈజ్ పూర్, హీ ఈజ్ క్లెవర్. రాము ఈజ్ పూర్. రాము అనేది నౌన్. సెకండ్ సెంటెన్స్లో రాము ఉన్నాడు, డైరెక్ట్గా రాము లేడు. అక్కడ ఎవరున్నారు? ప్రణవ్. అంటే ప్రణవ్ కూడా నౌన్ గురించే చెప్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ హీ అనే వర్డ్ వచ్చింది మనకు. హీఈస్ క్లెవర్ అని వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ రాము లేనప్పుడు అక్కడ ఎవరు యాక్ట్ చేస్తున్నారు? హీ అని మనం ఎన్ని సెంటెన్స్ రాసినా తర్వాత రాము అనే రిప్లేషన్ రాదు, హీ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే తండ్రి బాధ్యత పెద్ద కొడుకు తీసుకుంటాడు కాబట్టి ప్రణవ్ అంటే తండ్రి ప్లేస్లో ఉంటాడు. ఇందాక అదే కదా, తండ్రి ప్లేస్లో ఉన్నాడు. తర్వాత అడ్జెక్టివ్ చిన్న కొడుకు కాబట్టి కొంచెం గారాబం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎవరిని విమర్శిస్తాడు? ఎప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఏమైనా చాక్లెట్లు తెస్తే నౌన్ మంచోడు అంటాడు, లేకపోతే చెడ్డోడు అంటాడు. ఇలా నాన్న లేనప్పుడు ప్రణవ్, వీళ్ళ అన్నయ్య ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తెస్తే మంచోడు అంటాడు, లేకపోతే చెడ్డోడు. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ అడ్జెక్టివ్ అనే అతడు ఎప్పుడు కూడా నౌన్ గురించి ప్రణవ్ గురించి చెప్తాడు. సో అవర్ డెఫినేషన్ ఇస్ అడ్జెక్టివ్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ a noun or a pronoun. సో ఇక్కడ కూడా వీళ్ళ గురించి చెప్తారు. అడ్వర్బ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వర్క్ గురించి చెప్తుంది, అంటే వాళ్ళ మదర్ గురించి చెప్తుంది. ఎందుకంటే కూతురు కాబట్టి ఎక్కువ మదర్ గురించి చెప్తుంది. తర్వాత మరి చిన్నోడు అంటే కొంచెం అందరికి ఇష్టం కదా, కాబట్టి అడ్జెక్టివ్ గురించి కూడా చెప్తుంది. ఎప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ గురించి చెప్తుంది, లేదంటే వాళ్ళ చిన్నన్నయ్య గురించి చెప్తుంది. సో అది అడ్వర్బ్. తర్వాత ప్రీపోజిషన్. ప్రీపోజిషన్ అంటే ఏంటి? అది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్. అది నౌన్ కావచ్చు, ప్రణౌన్ కూడా కావచ్చు. మరి ఇంటి బాధ్యత అంతా నౌన్ తండ్రి చూసుకుంటాడు, లేదా పెద్ద కొడుకు చూసుకుంటాడు. కాబట్టి ప్రతి కుటుంబంలో కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక వెల్విషర్ ఉంటాడు, ఒక పెద్ద మనిషి ఉంటాడు. ఈ ఇద్దరిని కూడా ఎప్పుడు ఆ పెద్ద మనిషి ముందుండి నడిపిస్తాడు. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఆయన గోయింగ్ టు కరీంనగర్ అనేది నౌన్. ఆయన ముందు ఎవరున్నారు? టు అనేది ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రిపోజిషన్ అనేవాడు పెద్ద మనుషులు మన ఇంట్లో వెల్విషర్ లాగా ఉంటాడు. ఎప్పుడు కానీ అనే నౌన్ ముందన్నా ఉంటాడు, లేకపోతే ప్రణౌన్ ఉంటాడు. ఎందుకు? నౌన్ లేనప్పుడు ప్రణౌనే యాక్ట్ చేస్తాడు. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు ముందుండి నడిపిస్తాడు. తర్వాత కంజంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా చిన్న గొడవలు అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు? పక్కింటిలో వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తారు, పెద్ద మనుషులు వచ్చి కలిపేస్తారు. కంజంక్షన్ అంటే కలపడం, ఇద్దరిని కలపడం, రెండు పదాలు కలపడం, లేదా రెండు వాక్యాలను కలపడం. తర్వాత ఇంటర్జెక్షన్
అంటే అప్పుడప్పుడు నేను కొన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి కొన్ని జోక్స్ వేస్తే ఎవరు ఫీల్ కావద్దు, ఎందుకంటే మనకు గుర్తుండాలి కాబట్టి. సో ఇంటర్జెక్షన్ అంటే మన పక్కింటి వాళ్ళు అని అనుకోవచ్చు మనం. అంటే పక్కింటి వాళ్ళని మీరు ఏమనుకోవద్దు, ఎందుకంటే జస్ట్ గుర్తుండడానికి మాత్రమే ఈ వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. మనకి ఏదన్నా సంతోషం కలిగితే, సపోజ్ ఒక 10 లక్షల లాటరీ దాకింది అనుకోండి, పక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనం హ్యాపీగా ఉంటే ఈ విషయం చెప్పగానే వాళ్ళు ఎట్లుంటారు, సంతోషంగా ఉంటారు. లేకపోయినా అట్లా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. సరే, ఏదైనా సాడ్ న్యూస్ మన ఇంట్లో ఏదైనా జరిగిందనుకోండి, పక్కింటి వాళ్ళు ఎట్లుంటారు, హ్యాపీగా ఉండరు కదా, వాళ్ళు కూడా విచారం కొద్దే ఉంటారు. సో ఇంటర్జెక్షన్ అనేది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సెంటెన్స్లో బాగా ఇంపార్టెంట్. తండ్రి లాంటి వాడు, తల్లి లాంటిది. సో నౌన్ వారికి 2 కొడుకులు 1 బిడ్డ. ఈయన లేనప్పుడు పనులన్నీ కూడా పెద్ద కొడుకే చేస్తాడు. తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళ అమ్మ గురించి, తర్వాత చిన్నన్నయ్య గురించి ఎక్కువగా చెప్పుద్ది. ఈ అబ్జెక్టివ్ మాత్రం ఎప్పుడు వీళ్ళిద్దరి గురించే చెప్తాడు. ప్రిపోజిషన్ పెద్ద మనిషి లాంటి వాడు, ఎప్పుడు నౌన్ ముందు కానీ మరి బాధ్యత విషయం నౌన్ ప్రణవే కాబట్టి వీళ్ళ ముందు నడిపిస్తాడు. కంజంక్షన్ అంటే కలపడం, ఎప్పుడైనా గొడవలు వచ్చినప్పుడు కలిపేలాంటి వాడు. ఇంటర్జెక్షన్ మన పక్కింటి వాళ్ళ లాంటి. సో ఇట్లా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 27 minutes. సో ఇప్పుడు నేను జనరల్ ఒక అవగాహన మాత్రమే వచ్చింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ గ్రామర్ మీకు ఉండేటువంటి లెసన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆఫ్లైన్ క్లాసులలో జరుగుతాయి. జనరల్గా ఒక టీచర్ స్టోరీ బాగా చెప్తా, సార్ బాగా చెప్పిండని మీరు ఫీల్ కావాలి. మీరు ముందు గ్రామర్ నేర్చుకుంటే అసలు ఎందుకు ఇచ్చిండు మీకు లెసన్స్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చిందంటే ఆ స్టోరీ మీకు చెప్పడం కోసం కాదు. సపోజ్ 10th క్లాస్లో నీకు ఫస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఏదో లెసన్ ఉంది, ఆ లెసన్ ఎందుకు ఇచ్చిన స్టోరీ చెప్తే అది నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీలో కూడా ఆ స్టోరీ చెప్పొచ్చు. కానీ ఇక్కడ స్టోరీ చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, అందులో ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ ఎక్కడ ఏ వాయిస్ వాడిండు, ఎక్కడ ఏ టెన్స్లో వాడిండు అనేది దాన్ని మనం గ్రాస్ప్ చేయాలి. ఎప్పుడు చేస్తాం అది మన గ్రామర్ మీద పర్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత చేయొచ్చు. సో ఈ గ్రామర్ అనేది ఇంకా మీకు 10th క్లాస్ వరకు 9th 8th కాకుండా రేపు మీకు ఫ్యూచర్లో ఉండబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో అన్నింటిలో కూడా ఒకప్పుడు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ అంటే దీనికి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే వాళ్ళు యూపీఎస్సీ వాళ్ళు చేస్తారు. ఒకప్పుడు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ లేకపోయేది దాంట్లో, కానీ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ని కూడా పెట్టేసింది వాళ్ళు. కాబట్టి ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మనం క్లర్క్ టు కలెక్టర్ పోస్ట్ ఏదైనా కూడా ఇది బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. తర్వాత సెకండ్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చనింగ్ ఎట్లా ఉండేదంటే ఒక రీజన్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మీదనో ఒక దేశంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మీదనో ఇచ్చేది క్వశ్చన్. కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కాబట్టి మనకు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మనకు నాలెడ్జ్ రావాలంటే మన లాంగ్వేజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇంగ్లీష్ మీద పర్ఫెక్షన్ రావాలి కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనేది కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. మిగతా మీ ఇంగ్లీష్ లెసన్లు అనేది అంతా ఒక 15 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసుకునే మ్యాటర్ కాదు, కానీ దానికంటే ఇంపార్టెంట్ మాత్రం ఇది. ఇంకా పోతే ఇంతకుముందులాగా మీ లెసన్ నుంచి క్వశ్చన్లు ఎవరు అడగారు, కాకపోతే దాంట్లో కొన్ని సీన్ ప్యాసేజ్ ఇస్తాడు, అవి ఎట్లా చేయాలి అనేది ఉంటుంది. పెద్దగా క్వశ్చన్లో ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, మనం తర్వాత డిస్కోర్సెస్ ఉంటాయి, మేజర్ మైనర్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం రాయాలి అంటే ఏదో ఒక గైడ్లో ఒక 10 చదివితే సరిపోతుంది. సో జనరల్గా ఇవ్వాలి అడుగుతారు కాబట్టి మనం కూడా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మ్యాటర్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకొని మన మదర్ టంగ్లో అనుకొని దాన్ని మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా రాయాలి అనేది ఆలోచించాలి. సో ఇంగ్లీష్లో రాయాలంటే మనకు పట్టు అనేది గ్రామర్ మీద రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు గ్రామర్ నేర్చుకోండి. ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్న రోజులు మీరు ఎక్కువగా ఈ గ్రామర్ దాని మీద దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు మళ్ళీ అసలు నౌన్ గురించి క్లియర్గా ప్రతి ఒక్క పార్ట్ గురించి నేను క్లియర్గా చెప్తాను. మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు నోట్స్ ఇచ్చిన, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 6th వాళ్ళకు మాత్రం నోట్స్ ఉండకపోవచ్చు, మిగతా 7th to 10th వరకు మాత్రం 100% నేను రాయించిన. మీరు కూడా ఒకవేళ లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తీసుకొని రాసుకొని చదువుకోండి.